കള്ളത്തരം കാണിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. ദിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ. ബട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് ഡു തിങ്സ് ഇൻ എൻ ഓണസ്റ്റ് മാനർ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോക്ടറാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ഈസ് ടോട്ടലി മിസ്ഫിറ്റ് എനിവെയർ എവറിവെയർ. നോബഡി വാണ്ട്സ് ഹിം. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് സർവീസ് ആയിരിക്കും. So the opportunities are phenomenal, whether it is in medical tourism. Framework which we have done for this course is like we have a course framed up in such a manner where any student who comes and joins us, he has got multiple options. Either he can work with a hospital as an employee, he can climb the ladder as years goes, again purely based on his skill sets, because skill sets does matter everywhere. It's not that you have a certificate, you have done a course, no one is going to take you anymore, because everywhere people needs professionals. കൃത്യമായി ജോലി അറിയാവുന്ന പ്രൊഫഷണലായ ആ ജോലികൾ വളരെ വൃത്തിയായി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും, തട്ടിമുട്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഡിസിപ്ലീൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പം ഇഫ് യു ടേക്ക് എ കോഴ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇൻ എ കോഴ്സ് ലൈക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. That's what makes us different. A guy who comes and joins us, he has the right, he has his discretion to choose from whether he should move into the clinical aspect or he should move off to the management aspects. Because the clinical aspects like പോവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി, if he decides to constrain himself to the clinical aspects, he can work as physician assistants, he can work as medical scribes, he can sit in front of the system, he can do charting, he can do documentation work as it is. If he is having a management perspective, if he is a broad-minded, like he is a wide-angle thinker, he can choose the management perspective. Management perspective എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വാതിലുകൾ അനന്തമായി തുറന്നെടുക്കുകയാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് he can, starting off with the clinics, hospitals, diagnostic centers, then you can say manufacturing of healthcare products manufacturing. Huge. It is a very huge sector. ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഫാർമ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഹോസ്പിറ്റൽ പി ആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇപ്പം ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് സർവീസ് ആയിരിക്കും. വി മൈറ്റ് ബി പ്രൊവൈഡിങ്, ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മൈറ്റ് ബി പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് വേൾഡ് ക്ലാസ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഗ്ലോബ്. ബട്ട് ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് ഓൺലി വൺ കോമ്പണന്റ്. ദർ ഇസ് സോ മെനി അതർ ഏരിയാസ്. ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് വി ഹാവ് 1.5 ബില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ. അതിനകത്ത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 20%, മീനിങ് അബൌട്ട് 300 million ഇസ് ഇൻ ആൻ ഓൾഡർ ഏജ് കാറ്റഗറി. ഇവരെ അന്വേഷിക്കുക, ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുക, അല്ലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ഫുഡ് വേണം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം, അങ്ങനെയുള്ള സർവീസസ് ആണ് വലിയൊരു ഡിമാൻഡായിട്ട് വരുന്നത്. അസുഖം വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം. അതിനു മുമ്പുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ജീവിക്കുമ്പം തന്നെ അതിനുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി. വി നീഡ് മെനി മോർ. ഇപ്പം എനിക്കറിയാം സോ മെനി പീപ്പിൾ ലിവിങ്, ഇപ്പം ദേ ആർ ഓൾഡർ, അവർക്കൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ പ്രശ്നമോ എന്തെങ്കിലും വന്നു, അവരുടെ വീട്ടിൽ സമ്പത്തും പണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് 3, 4, 5 എംപ്ലോയീസ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് വൺ മാൻ ഓർ ദാറ്റ് വൺ ലേഡി. അങ്ങനെ എത്ര പേർക്ക് പറ്റും? വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് പറ്റും. ആൻഡ് ദെയർ ഹോൾ സേവിങ്സ് ആർ ഓൾ യൂസ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദിസ് വൺ പേഴ്സൺ. വേറസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീനിയർ ഹൗസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ
ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ നോക്കാൻ ഇപ്പം 25 പേരാണേലും അവർക്കവിടെ 10-15 എംപ്ലോയീസിന് എല്ലാവരെയും നോക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? ദ എക്കോണമി ഓഫ് അതേസമയം ഓരോ വീട്ടിലും 5 പേരെയും 4 പേരെയും ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം, ഒരു കുക്ക് വേണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ഒരാൾ വേണം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർവീസസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഒരു വ്യക്തി, നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അന്നേരം ഒത്തിരി ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ ആപ്പാടെ ഒരാൾ കൂടെ കാണും, വേറെ ആരുമില്ല. പിള്ളേരെല്ലാം വേറെ വീട്ടിൽ വേറെ താമസം. So the elderly couple is living all by themselves. So the care of the elderly, ഈ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ കെയർ ഓഫ് ദി എൽഡേർലി. ആ എൽഡേർലി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ. ഇവിടെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ. ദർ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ജിറിയാട്രിക്സ്. ആ ജിറിയാട്രിക് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ വീട്ടിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെ. അവർ താഴെ വീഴാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, റെയിലിങ്സ് വേണം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അവരെ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതൊരു വലിയൊരു ഏരിയയാണ്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് വിദേശത്തുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തയേക്കാളും കൂടുതൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോംസ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു കം ഹിയർ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് വിസിറ്റിംഗ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൊതുക് definitely we need trained professionals. Absolutely. We need trained professionals, yes. And we need trained professionals in various areas. And there is an interdisciplinary knowledge which is very crucial. ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് അതുകൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ്. That's what makes our course a peculiar one. A unique one. A unique one actually. Very good. What makes our course a unique one? Because just like what you said, it is a blend of interdisciplinary functions. That is, any student who wishes to move into the healthcare sector, because healthcare sector, as you know, it is a dream career choice for almost all of us. See, you are an institution that has come into being in the last 8 years or 10 years, right? Yes. And you have grown to a substantial level. ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ 25 പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ തുടങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ്. സോ ദിസ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ നീഡിങ് ട്രെയിനിങ്. സോ യു ആർ ആക്ച്വലി ട്രെയിൽ ബ്ലേസർ ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദോസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദോസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ഇൻക്രീസ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം അബ്രോഡ് കമ്മിങ് ഹിയർ ടു സ്റ്റഡി. So the opportunities are phenomenal, whether it is in medical tourism, whether it is in see, the uniqueness of the program which we have framed is like a student, just like what I said earlier, a student who undergoes a course can constrain himself to a clerical level at a hospital by undergoing this course. Also, the same batchmate can have his dreams come true with the management perspectives, with the interdisciplinary modules included. Sure. He has the choice. So it all depends on the attitude. No, I am very happy that your institution has got that view in the course that is developed or developing. Most institutions don't have that. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ആ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ടോട്ടലി മിസ്ഫിറ്റ് എനിവെയർ എവറിവെയർ. നോബഡി വാണ്ട്സ് ഹിം. ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് യു ആർ നോട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഡോക്ടർ, യു ആർ എ ഫെയിലിയർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ആ ഡോക്ടറുടെ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ഒരു അറിവ് കൂടെ സമ്പാദിച്ചാൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഈ മെഡിക്കൽ നോളജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പം റെയിൽവേയിലെ ഈ മാറ്റം വന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിനൽ തിങ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, some of them can go into studying what the research and development on the Indian Railway. Research and development is one part which have included.
And again, we give them an option. We give them an option to get exposed to various kind of organizations who are involved into bio-waste management research. They are into like the other researches which is required for the typical medical industry, development of certain medicines. How's your library? It's pretty good. So you must improve that library, make that library facilities much more. And, the learning methods of the work and learning together, the internships with the various institutions. The students must have an exposure to the work environment even while they are studying. That's there in the course. Very good. Because our course is designed in such a manner, we have 40% of their academics, or rather, you can say 40% of their course tenure is academics. That is, they'll be having classroom training. And during this short period of an year where they get classroom training, they get exposed to all these verticals, both lecturers, academics, uh, theoretical part, industry expert interaction, those kind of things. Then they have an option to move into internships with either kind of organization of their desire and interest. It I'll can give be you hospitals, it can be research institutions, it can be pharma companies, it can be medical documentation companies, it can be companies dealing with the allied healthcare sectors and joint segments. So, there again, the student can decide at the end of the third year, my career choice is into this particular vertical or segment, and he can go for higher studies in that. He gets ample amount of exposure within the intern period. I'll tell you an area which is probably not a section that you have specifically created at the moment, but which has great future. For instance, books. There is a lot of books that are needed in writing about the changes and the transformation. So writing a book is something that almost any of your students can do, provided they make it a focus and they decide to write a book. It could be about any aspect. So the research in writing a book and publishing those books itself is a phenomenal opportunity. So you may not consider your students being at that level at the moment, but in 3 years' time they are graduates, and in another 3 years' time they could have written a book. Or there are so many topics that need more exposure and more research and more writing. So I would say that the publishing industry will be a very big opportunity in terms of many of these students. Publishing industry, when you refer to the publishing industry, even our course has a component for that. That is like medical documentation is one sector which requires excellent communication skills and documentation skills. You cannot, you don't have a chance to make mistakes there because it should be perfect actually. So we have the designed course in such a manner. Everything and anything is documented for this particular industry. So, with reference to the US curriculum, US healthcare curriculum, we have designed a documentation sector itself where the student has to do keen activities, like he has to do practical activities based on the transcriptions, medical summaries, medical reports, then whatever things are involved in that. So he gets an exposure that again creates an interest among the students. Not all, definitely. A few of them definitely have developed a passion for that. They are keen on developing research papers for that. They're keen in publishing it. There have been situations like where students have made a journal of medical transcripts to be referred for the future coming up batches. Now, for instance, This is there any books on this particular industry in India? How do you build a transcription business? Or how do you manage a transcription business? You're running it, you're teaching people, but
I don't believe there's a book. Yeah, so that is what I'm saying. There is an opportunity for students to go and write that book or other books of that kind. And though there is a little bit of reduction in reading habit today among the population, it is still internet-oriented world of reading, Amazon and all that. The books are never going to go away. And the books are going to be a very, very big business opportunity. As far as, oh yeah, phenomenal. You will see India will be a very big publishing center in terms of healthcare. And you will see Indian professors writing books and doing research on so many subjects. Today we are all studying mostly books which are written by the Western world. And the Western authors' books we are reading. That will change. There will be the Indian authors' books becoming very relevant because the Indian conditions need books written by the Indian people who have experienced the problems. The solutions will only come. The others can only see it from the outside, how the country is or how the problems here are. So, our looking at our problems and our defining those and writing about those. So, I'm just giving you an area. Just, അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളതാണ് വേറൊരു ഫീൽഡ് ഏതാ ഫിലിംസ്. So many films can be created. For instance, we are sitting in a studio talking. This is the same thing. You can have a film about so many subjects. അപ്പം ഈ ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള എത്രയോ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ. There are, courses that you can have, classes where through the film, this is only an audiovisual talk, whereas you have the film in which through the film, the students learn. So that making of the film is an opportunity. There's an actor, actress, whatever, the whole industry is booming in so many ways, but there is the entertainment of making films and then there is the educational opportunity of making films that are for educational needs. അങ്ങനെയുള്ള സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ഒത്തിരി വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഐ നോ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു എ വൈഡ് സെക്ടർ ഓഫ് really defined job opportunities into which you get a start. But they're not going to stay in those slots. They're going to grow out of that. We don't wish them to stay back for long. Yeah. They should move off. They should Correct. fly high for that. Yes. That is a starting point. There's a stepping... What we can facilitate is like we can give them a pathway. Like we can show them the route. And they can come back to you afterwards. They have graduated 3 years, 4 years, 5 years later, they come back to your school and ask and become more involved in the overall learning process again. And also, the transformation is phenomenal in terms of how your own alumni can involve in your organization's growth. See, we are not living in an environment of set patterns and set rules and set norms. Those norms are going to change very fast. For instance, one thing. I feel that we should be living in a 24/7 culture. That's true. Not in a 9-hour culture or 8-hour culture. ഈ 24-hour cultureൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. So imagine the space for looking at so many areas of, you have to fill the 24-hour slot that is before you. You need more people. You need more, job slots, everything. So, ആ ഒരു രീതി ചിന്തിക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് 9 o'clock അല്ലെ 8 മണിക്ക് അല്ലെ 9 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും, 5 മണിക്ക് തിരിച്ചു പോകും. നമ്മളൊരു ചിന്താഗതി, നമ്മളൊരു ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചിന്താഗതി. അത് മാറി you have to think 24 hours and you have to think both global and at the same time act local. So these are the new ways. See, it doesn't matter whether whatever time it is in India. You have this transcription and all going on 24 hours, right? Right. So, the work is going on 24 hours, round the plan. ഇപ്പം സുനിത വില്യംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം ഫ്യൂ ഡോളേഴ്സ് in a way as to the cost, even though she put her life at risk there. She's working for NASA. But essentially, she's working 24 hours. She's engaged. She's engaged completely. Absolutely. Every minute. Even if she's sleeping, she's engaged doing work research. ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറുമ്പോൾ
people will be taking up areas that they have a special affinity for. They have a special interest in. അതിൽ അവർ വിദഗ്ധരായി മാറും. ആ വിദഗ്ധരായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ. So you are a situation that you also will grow in the next few years in a dynamic way, in a very serious way. And you bring those opportunities where the students... That's what we're targeting at. See, our program itself is named as Upskill Mission 2030. This is like, it's not like 2030 is a goal set by us. And we have plans, we have clearly plans to incorporate courses. അതായത് കൃത്യമായിട്ടും കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ആസ്പിറൻസിനെ വളരെ വ്യക്തമായ കരിയർ ചോയ്സസിലേക്ക് പ്രൊഫഷണലി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കാറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വെറുതെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതല്ല. You are actually ബിൽഡ് ചെയ്ത് കാറ്റർ ചെയ്യുക. You are actually on the same track as I would say the Prime Minister of India is on. Definitely. He has been on a track in creating skilled people in this country and taking a bit of systematic approach to progress and development. And that is what you're doing. So we are just focusing, like we are just following the Indian mission. Yes. We are not doing things on our own. We are just following the Indian mission because the entire Indian government is in favor of building up skills. Yes. Not only in healthcare, in every walk of life. Very much. And that is what is required. And as you said, we don't create we don't believe in creating employees. We create, we desire to create entrepreneurs. I'll tell you another area. From your healthcare perspective, you're starting, but we need sporting facilities. It doesn't mean big stadiums alone. You could have very small facilities where one particular sport is practiced, but you manage that operation, create the facilities, set up the standards, improve the standards. So the coaching and training recreational facilities is something which is really lacking. Very big. And if India is going to host the Olympics in 2036, you will have a big boom in terms of all these facilities needed. Or even if we don't hold the Olympics, it is going to happen. So, it is not clearly in a healthcare alone setting that we have in mind today that these jobs will open up. You will have these jobs opening up all around you. It is the person who can think differently, think outside the box, who is able to grab those opportunities. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഇവിടെ you take, Mr. Yusuf Ali. He could have been working there and not come back to India at all, ille? Definitely. But he came and developed Lulu Mall. Has Lulu Mall transformed the thinking in Kerala about a lot of things? Definitely. But he took a risk. He put a lot of money into it. He put a lot of efforts into it. He got a lot of criticism. So, everybody, and what did he start from? Almost nothing. So, all these students of yours, in my opinion, are a Yusuf Ali in the making. Definitely. And they must dream big. Like President Kalam also said, dream big. Don't be a small person. Dream big. Because we have students, we have alumni who's worked for these companies, prominent companies in India for 3 or 4 years. They worked there. They slowly moved out from those companies. They started their own establishments, own companies, started grabbing subcontracts from the main dealers of transcription and the scribing projects, the billing projects. And now, over a period of 2 or 3 years, they have succeeded in meeting the break-even points of their companies. Correct. That's what I'm saying. They're able to provide employment to almost 50 to 60 people. I'm telling you, you will find employers of your own students who are having 500 students under them, 500 people under them. They should not limit themselves to thinking that they are only going to this level or this level. Everybody has the opportunity. The course itself is framed in such a manner. If, for example, if 10 candidates joins the course, 10 of them will be having their own career set within the next 5 years.
they have the choice to do it. The only thing is like they should be dedicated while doing their course. They should be dedicated. They should be having a do and learn attitude. Not that nobody is going to spoon feed them. It's a do and learn attitude. Correct. They have to do it. If they do, they will survive. If they don't do, they will definitely be wiped off. That's a scenario. You also will grow. As you grow, you will also have job opportunities. Some of your own students might become your own You will have employees. providers. Yeah. And they will work with you and they'll, make your own organizations grow much bigger. So the patterns of, there's a book that was about future shock and the trends that is happening. ആൽവിൻ ടോഫ്ൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തുള്ള ബുക്സൊക്കെയാണ് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു സീ വാട്ട് ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ദ പൈക്ക് ആൻഡ് ഈവൻ ദേ ഹാവ് ബിൻ ബീറ്റൻ ബൈ വാട്ട് ഹാസ് റിയലി ഹാപ്പൻ. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അപ്പുറത്തെ രീതിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ. So the world is changing at a very rapid pace, phenomenal pace, and the next phase of change will become much more faster. And the collaborative approach can change things. Sir, multiple disciplines-ലുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ അഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു നഴ്സും മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. ഒരു ഡോക്ടറുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ആ ഡോക്ടറുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖലയാണ്? It may be in the immediate phase there may be some limitations, but down the road in the next few years I see big growth happening. കാരണം നമ്മുടെ ലോസ് ഒക്കെ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയി വരികയാണ്. ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന റെക്കോർഡ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലോട്ട് വരേണ്ട രീതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് മയോ ക്ലിനിക്കിലാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വേൾഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൊസൈറ്റിയും അവർ ഈ 100 വർഷം ആയി, ആ 100 വർഷത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും കളയാതെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും. അപ്പം ആ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് വെരി റെലവൻ്റ് ആണ്. ഒരു രോഗിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് EMR എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, പ്രൈമറി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വരെ EMR സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇത് ആസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ്, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ സർട്ടൻ ഗവേണിംഗ് റൂൾസ് ടു systemize, to make it systematic. Electronic health record EHR സിസ്റ്റം US-ലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള EHR സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വരികയാണ്. അതിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കരിയർ സാധ്യതകൾ കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ മെനി വേസ് ക്രിയേറ്റ്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡോണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൺലി implemented in parts. So only very few institutions are in any way in enforcing it or doing it. This must become a grassroots activity. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ every individual should have a medical record. And the medical record should be something that ഈ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ പിള്ളേർ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാനും, അത് എൻ്റെ കോപ്പി ഒരെണ്ണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ പോകുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ കാണണം, മറ്റേത് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൾച്ചറിലോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് slowly and gradually our country is transforming to that. Correct. So we are having plenty of opportunities. Yes, huge. We are having the digital transformation as well. Like ഒരു 1:1 opportunities തന്നെ കണ്ടുകൂടെ? ലൈക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് 2 പേര് വരും. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് 2 പേര് വരും. അതെ, അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന വോളിയൂം ഓഫ് വർക്ക് നീഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 people to support him, manage it, എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ
ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഫോളോ അപ്പിൻ്റെ കാര്യവും എല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിലേ ഒത്തിരി മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർ കനോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഡു ദോസ് തിങ്സ്. ദ പേഴ്സൺ ഹു വർക്ക്സ് ദോസ് ആർ വെരി ബിഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 20 ഡോക്ടർമാരുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് ഒരു 40 പേര് വരും. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ആൻഡ് ഈ 40 പേരിൽ ചിലപ്പം 10 പേരായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് തന്നെ പോകാൻ പോകുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ. അതെ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഇസ് എൻ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ എ വെരി ബിഗ് വേ അറ്റ് ഓൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് Mahatma Gandhi was very much a leader in. And he was talking about going to our villages and bringing those services. So was President Kalam. Puranam Paranja, providing urban amenities in rural areas. So these are things which is now happening in a big way with the technology that has come and all that. You are seeing that the rural India is so vast, and many of our population live in these rural areas. They're not living only in the cities, even though they're migrating to the cities. And we still have to build the infrastructure on the rural areas. അപ്പം ആ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ചിന്താഗതിയിലും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലും ഒക്കെ. അത് the rural area has to come up to this. It will not happen. They have to uplift them. It's not themselves alone. You will have to have the people from the metros going to these rural areas and interacting. അതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഇന്ത്യയിലൊരു മേഖലയല്ലേ, മറ്റൊരു ഭയങ്കര വിശാലമായൊരു തൊഴിൽ മേഖലയല്ലേ നമ്മളുടെ NGOസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് NGOസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിലെല്ലാം ഒരു ഭയങ്കര മാറ്റം വരാനുള്ളൊരു കൾച്ചറായി നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത്. അട്ടിമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. And I believe it will happen very soon, and it will happen in a way that is positive, and it will throw away a lot of the current people who are either not letting the disruptions happen. So that disruption എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. And as things get to a later stage, the disruption becomes faster. ആ ഡിസ്റപ്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഈ look at the problem and attempt to solve that big problem. That is the biggest opportunity. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം what is Elon Musk doing mostly? He is causing disruptions. ആ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്നുള്ള മലയാളം വാക്ക് എന്നതാ? എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിങ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് അങ്ങനെയുള്ള സമയം ഇപ്പം ഒരു ട്രാൻസ് റെനോവേഷനാണ് സത്യത്തിൽ. അതെ. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് വന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് കാശ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ മറ്റ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കം ഫോർവേഡ്, ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാൻ ആൻഡ് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി. ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഗവൺമെൻറ്. You cannot depend on the government for all the solutions. The entrepreneurs and the business community and the social workers and other activists must come forward and find solutions in a short time in a meaningful way. ഇവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ professionals that you are giving will be able to solve many problems and be able to take advantage of those problems or create spaces in which they can shine and become winners. അങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്നത്. ദീസ് ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് അവൻ്റെ അറിവും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടപെട്ട് അവിടെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്നതാ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാ. ആ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷനിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഇൻറ്റൻഷനലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇലോൺ മസ്ക് ഇസ് ഫയറിങ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ US and creating a disruption. He is saying that they are not using the money that is spent well. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപ്പം ഒരു പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൻ്റെ ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ ഫുൾ ഓഫ് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിസ്റപ്ഷൻ. അവിടെ the people or the jobs that you are expecting are not going to be available tomorrow. Okay. Don't be looking only at US jobs.
look for jobs in India. This is your birthright. You are born here. You have every right to claim for those jobs. So ആ ഒരു ഫോക്കസിലോട്ട് നമ്മൾ വരണം. ഡോണ്ട് ലുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ അവിടെ മറ്റൊരു മേഖലയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു കോമ്പിറ്റൻറ്റ് മേഖലയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. യെസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു 25% ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ. ദോ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് പുട്ടിങ് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്സ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് 25% ഓഫ് us are insured. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിങ് പലപ്പോഴും റിജക്ഷൻസ് കൂടുതലാണ്. റിജക്ഷൻസ് കൂടുതലാകുമ്പം നമ്മളതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, ഈ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അറിവില്ലായ്മയും അവർക്ക് ആ ചെയ്യേണ്ട രീതികളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഓൺ ടൈം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും പല കേസുകളും റിജക്ഷൻ വരുന്നതും റീസബ്മിഷൻ വരുന്നതുമൊക്കെ. റിജക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്ന 6 മാസമോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ക്ലെയിമിൻ്റെ മുന്നിൽ റീവർക്ക് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് മോർ ടൈം. അപ്പം അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ട്രെയിൻഡായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രോസസ്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ലോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്വയറി ഇൻഷുറൻസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രോസസ്സ് അറിയാവുന്ന ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഇല്ലാത്തതാണ് അവരുടെ ഒരു കുഴപ്പം. അപ്പം ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ ടു റെസ്പോണ്ട്. മേ ബി ആ ക്വയറിക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ദർ ഇസ് എ ടൈം ഫ്രെയിം. ആ ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഈ ഡോക്ടർ ചിലപ്പം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഓർ എൽസ് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the person who sent the mail can access it instantly. He will also be able to work on it instantly. Meanwhile, what is happening is like this guy who's sitting in the insurance desk is waiting for the doctor to come back next morning. So again, the process is delayed. So if there are people who can understand the medical scenarios as well, the clinical concepts മനസ്സിലാകുന്ന employees ഉണ്ടെങ്കിൽ, it will be more helpful for the hospitals to deal with insurance companies. Definitely അതൊരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതെ. at the same time, a country like India, you have multiple type of insurances. For instance, in Canada or in UK, healthcare is provided for everybody essentially by the It's mandatory state. So everybody has insurance almost, unless you're an illegal immigrant or something. Even they are also covered. Whereas in the US, it's not like that. Your job gives you health insurance. If you don't have a job, you don't have insurance. Or if your job is not a well-paying job, you don't have insurance. So, even though America is a very rich country, you have a lot of people who don't have insurance because it is linked to the job. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് are all insured, meaning they provide free care. You don't have to pay any money. Some places you may not get the care as good as it should be, but essentially that is covering a lot of people. So അവിടെ ആ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു റോള് വരുന്നില്ല, ബട്ട് ആ കെയർ പ്രൊവൈഡിങ്ങിൻ്റെയാണ്. സോ ദ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹാസ് ടു ബി ദെയർ in providing those services. And of course, the private companies have come and are providing insurance. And, the private hospitals are treating people on the American model of insurance and all that. So, the systems are going to change even now. Further, you may have a collective insurance. ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വരും. ബട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ദെൻ ഗോ അപ്പ് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് വേ. ഇതെല്ലാം ഒരു കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ ആണല്ലോ നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒത്തിരി ചാലഞ്ചസ് വരും. പീപ്പിൾ എബ്യൂസ് ദ സിസ്റ്റം. പീപ്പിൾ if you take care of your health, if you eat well, if you sleep well, you can stay away from the hospitals in many ways, and there is so much that you can still be involved in health. Health is a dynamic situation.
It either goes up or it goes down. So ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസ്പിറൻസ് 12th അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആസ്പിറൻസിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജ്. I would say that if I was a youngster today, and if I was able to do one of your courses, I would definitely look at starting a startup. ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് ഇന്നുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൾച്ചറാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ദ മണി ഈസ് ദെയർ in small and big amounts, provided you prove your sincerity, your product quality, your service quality, your vision. There is plenty of money and talent in India. So India is probably one of the best countries in the world today, with opportunities beyond imagination. And definitely skills. Phenomenal. The skills, see, you have a lot of people, everybody is a potential skill. He has skill at, say, a level, A or B or C level. You can raise that A, B, C level person to another level of K, L, M. So everybody's skill can be improved. So everybody can improve or can be involved in improving somebody's skills to another level. So when you are a developed nation, or when we become a developing nation and convert ourselves into a developed nation, the skills of the people, for instance, let me give you an example, simple. How many people in Kerala knew how to drive 60 years ago? Very less, very few. Not even a bike. They were not driving. Maybe you can say 2 amongst 10. More, less. Less than that. Pinne. Oh. So, I mean, it was only 1% of the people who had a car. How can you have 2% driving? So, ഈ സ്കില്ലാണ്, ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില്ലിന് ഇപ്പോൾ ആർക്കാ ഇല്ലാത്തത്? Everyone knows. Yeah, how to drive. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്കില്ലും പഠിച്ചു വരുന്നത്. ഇപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു വിസിബിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. If you 50 years ago, the guy hadn't even got into a car in India. There was one car for every 300 people or something like that. So, you know, now there are 3 cars in a household with 3 people. Not really in the full sense, but in the urban areas or in some areas, but still long way to go before we have. But it is not necessarily that is the formula that we need. You need metro and other public transportation systems. We have to think of new ways of transporting people in mass. These are the areas in which ഈ പറയുന്ന പുതിയ പ്രോബ്ലംസ്, പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ട് പിടിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അത് കൊണ്ടുവരാനുമാണ് the students of your institutions should be leaders in. You are giving them a foothold. പക്ഷേ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റം വരുത്തി അവരെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം യു മസ്റ്റ് റിയലൈസ് റിലയൻസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ is one of the richest. He's the richest man in India and one of the richest in the world. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് റിലയൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. മണിപ്പാലിൽ വന്നു, മണിപ്പാലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്നത്. റിലയൻസ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ 60 or 70 years old company. നത്തിങ് ബിഫോർ. സോ ഈ പറയുന്ന വലിയ കമ്പനികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സംബഡി ഹൂ സ്റ്റാർട്ട്സ്. And any of your students can create a future Reliance kind of company or a future Manipal kind of organization. You don't have to... We're just building a platform for them. Correct. That's what. You don't have to have a big degree or a big amount of money in your own personal family or anybody. It's an open forum. Just like India. Anybody can become Prime Minister of India or anybody can become Chief Minister of India, provided you get there to that level. അതുപോലെ ഈ അവസരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പല രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം വാട്ട് വാസ് മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി? ഹി വാസ് lawyer and ordinary gentleman working as a lawyer. But today he is a well-known film actor
and how he has transformed his life. Same way, every student in your batch, in your class, can start. You're giving them a very good start. You're training them in skills. You're giving them opportunities. You're giving them standards from other countries. You're hand-holding them and getting them to a new level that they never would have wrought on their own. And you go. And they can go in various directions. And this is a phenomenal time to be a youngster in India. I'm telling you, people who are leaving India will come back to India. India is a phenomenal country with great opportunities. No doubt. Absolutely. And it is, even the foreigners will come to India to live here and to work here. And our transformation will happen. And it is in building that kind of an India that you are creating the workforce. And the workforce you're doing maybe now for healthcare, but I believe and I hope you will transform into other areas. We are having plans to enter into different other verticals also. Yes. So plans are on. I would love to work with you or bring opportunities your way and explore various opportunities. I think you should, explore senior housing and healthcare facilities, because many of your students can do internship in those ventures. That's a great idea which you have given, sir. Yes. Because healthcare sector എന്ന് പറയുന്ന അതിവിശാലമായ തൊഴിൽ മേഖലയിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അപ്സ്കിൽ മിഷൻ 2030 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ ജോർജ് ടി ജോസഫ് അവർക്ക് ലുമിനസ് ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. Thank you very much. I want to say one thing in terms of opportunities. This is something that, for instance, the canals of Kochi. ഇവിടുത്തെ കറുത്ത വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ കനാലിൽ കിടക്കുന്നത്. ആരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, നോക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ല. കുറേ കാശൊക്കെ എങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ടീം ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ വെള്ളം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ നല്ല രീതിയിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻസ്, ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക, ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കനാൽസിൻ്റെ ക്ലീനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മറ്റു പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ദ ലോക്കൽ ഏരിയയിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിലൊന്ന് എന്നതാ, ഇവിടുത്തെ കനാലിലെ ഈ കറുത്ത വെള്ളം. ആ വെള്ളം വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വളരെ മലിനീകരണത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി. യെസ്, ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ കം ആൻഡ് ഡു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇത് വലിയ ചെറിയ ആശയങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി വലിയ വലിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്ന് ഡോക്ടർ ജോർജ് താങ്ക് യു ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക്, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലേക്ക് ഒരു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കരിയർ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ സെഷൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു എവറിബഡി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you very much and God bless you. Take care.